Okay, hello dear students. Good morning to one and all. In this chapter or in this class, we will be discussing about the nutrient composition and its features in vegetables and fruits from the food science as a part of the food science paper. So we all know that this is a main part of our diet. Okay, around and according to the ICMR and NIN, we should eat around half of the plate with fruits and vegetables according to our MyPlate system, and it is actually a good source of our vitamins and minerals. Okay, and that's the only way to ensure it. So looking into it, vegetables and fruits both are plants or parts of plants that are used as food. Okay, vegetables may be the parts of the plants and which can be used as food, and these plant parts may be served raw or cooked, and it can also be a part of the main course meal. Okay, and this vegetables in total is really colorful, and it hence contributes to the attractiveness and the of the food through color, texture and flavor. And this is the process of development of fruits and vegetables. Looking into the flowers, ഇവിടെ seeds fertilization കഴിഞ്ഞാൽ it then enlarges to form the seed and the fruit. This part would form the inner seed part. This would be the flesh part of the fruit, and same way is the vegetables also. So this is the microscopic examination of these fruits, its development. This would here would be the fertilized ovary, which would enlarge more. This all the top part of the flower would wilt off or wither off, and then it develops into the fruit, which is the final apple. This is also the same example. This would be the inner portion of our tomato, and this would be the outer flesh of the or the reddish part of the tomato, and this would be its stem, and this rest of the floral portions would be withered off. Looking to the nutrient aspect of our vegetables, nutrition, looking into its nutrition importance, it's mainly providing the variety to our diet, and even though our Indian population is mostly vegetarian, nowadays the vegetable intake has been low in the daily diet due to many fast food trends and etc. And there are many consumption challenges regarding these vegetables because they are very easily perishable, and storing it for long periods is actually not possible. If we need it, then we have to make it into a pickled form or any other preserved forms. Okay, so we can't store it for very long periods, so there is limited storage facilities would also make it very, very difficult. Now various parts of the plants are used as foods, and it includes the roots, stem or leaf parts, or the fruit, or it can also be the seeds. Okay, and these parts vary in their nutrient composition also. Some parts would be high in water content like the fruit part, some would be high in the energy or the starches content like in the roots, and in protein, vitamins, minerals also may vary according to the parts. Now looking into the there are three type of vegetables, right? That is the green leaf vegetables, other vegetables and roots and tubers. Green leaf vegetables include the leafy portions of the plants, and roots and tubers include the root part of the plants, and the other vegetables include the rest of the other portions of the plants. So looking into the green leafy vegetables, the main life giving process of photosynthesis takes place in these leaves, and these photosynthesis transform the carbohydrates, it forms the carbohydrates, and it is transferred into the other parts of the plant. ഈ ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എല്ലാം പിന്നെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ മറ്റുള്ള പാർട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് വോണ്ട് റിമെയിൻ ഇൻ ദി ലീവ്സ്, ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി low concentration of carbohydrates and energy in the leaves, but they are very good sources of beta carotene, calcium, iron and vitamin K. They also contain B complex vitamins like riboflavin, folic acid and ascorbic acid also. ഇനി vitamins and minerals നോക്കുമ്പോൾ generally a good source of vitamins and minerals ആണ്, and they are very excellent or rich in carotenes, which is later converted into vitamin A in the body. Carotenoids നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ലീഫ് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ പിഗ്മെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ക്ലോറോഫില്ലാണ് ഇത് കാണുക. എത്രത്തോളം ഈ പിഗ്മെൻറ്റ് ഡീപ്പറായിട്ട് കാണുന്നോ അത്രയും കരോട്ടീൻസ് അതിൽ അവൈലബിൾ ആവും. ദാറ്റ് മച്ച് ക്ലോറോഫിൽ ഓൾസോ വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഇൻ ദി ലീവ്സ്. സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരോട്ടീൻ കാണുന്നത് ഡ്രംസ്റ്റിക് ലീവ്സിലാണ്, ആൻഡ് ദി ലീസ്റ്റ് കരോട്ടീൻ is seen in the cabbage. Looking into the antioxidant
calcium property, greener the leaves, greener the carotenes, and these carotenes are also very good antioxidants. Now looking into the key other nutrients, B complex vitamins and vitamin C present ആണ്. They are good sources of riboflavin, vitamin C and folic acid. But if the plant has dried or there is withering occurring, as much it has become withered, the B complex vitamins gets reduced. Withering നടക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് B complex vitamins ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. Also, since vitamin C is very high in this green leaf vegetables, it can be substituted with the fruits for the vitamin C source. And agathi leaves, drumstick leaves and coriander leaves has very high vitamin C content, and but if these are used as garnishing agents, the heat can cause some loss of vitamin C. Looking into the iron and calcium, it is also rich in iron and calcium also. It also helps in, hence it helps in the prevention of anemia. Amaranth leaves, fenugreek leaves and gogu leaves are the richest source of iron, and agathi, colocasia leaves, drumstick leaves and fenugreek leaves contribute to the calcium in our diet. ഈ അയണിൻ്റെയും കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും അവൈലബിലിറ്റിനെ പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദീസ് ഓൾസോ കണ്ടെയ്ൻ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് വിച്ച് ഇൻ്റർഫിയർ വിത്ത് ദിസ് അബ്സോർപ്ഷൻ. ആൻഡ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദിസ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് preservation, these are higher in moisture, so it is easy to get withered and it is very difficult to preserve. Also, the riboflavin content gets decreased as it withers and as it is exposed to the sun. And looking into the energy and fiber, greens are not a good source of protein, fat or carbohydrate, but they contribute to the energy value of food in a minimal way. And it is also a very good source of fiber which helps in preventing most of the degenerative diseases. And the most nutritious one is the drumstick leaves, which is seen in our own house. And since in vegetables like cauliflower, the leaves are discarded, but it's also done for beetroot and pumpkin, but these leaves contain very high iron and should be included in the diet. It's actually ignored one. And looking into the nutritive value of fruits and tubers, its main nutrient is energy or calories compared to the green leaf vegetables, because it has many more starch. And carotene is seen in carrots. It is the richest source of carotene. And looking into the vitamin C, roots and tubers have a fairly good source of vitamin C. And limited nutrients are the calcium, iron and B complex vitamins, and they are also poor in protein. Now looking into the other vegetables, which include the other parts of the plant like tomato, brinjal, lady's finger, etc. They contain a relatively high amount of moisture and are very highly perishable since there is a lot of moisture. They contain other minerals are in a minimal amount, and tomatoes are rich in carotenoids like lycopene. Most of them are richest source of these pigments, and there is also a good source of vitamin C also. And looking into the pigments, the bright colors of many vegetables contribute much to their appeal, and the colors from the various pigments are present in their tissues. Okay, there are different types of pigments. We will look into it at a later class. And for example, the most amount of pigments are seen in plastids. These plastids are present in the cytoplasm of the cells, okay, in the plant cells. And sometimes the water soluble pigments may be present in the dissolved form in the plant cell vacuoles and would be generally distributed throughout the cell. And usually these pigments are of two types: water soluble and fat soluble, water insoluble pigments or fat soluble pigments. And these are specifically we'll discuss it in the next class. Okay, I think you know the water soluble and fat soluble pigments. Okay, vitamin A, D, E, K are fat soluble vitamins, and these rich foods or fruits are also having this type of pigments. And next would be organic acids. These are also present in vegetables and fruits, and it also helps in the metabolism. Acids like formic acid, succinic acid, citric acid, acetic acid, malic, fumaric, tartaric acid, benzoic acids are also present in these, and its concentration is comparatively lower in vegetables than in fruits, so acids content is higher in fruits. And looking into the pH levels, the tomatoes and vegetables with higher concentration of acid have a pH ranging from 4 to 4.6, and foods like lemon, green mango, tamarind which has tartaric acid, gooseberries, raw citrus fruits and grapes have very low pH, even lower than 4.
Looking into neutral vegetables, most of the vegetables have pH from 5 to 5.6. Potatoes and peas have a bit more neutral taste due to the pH of 6.1 to 6.3. Now looking into the enzymes, most of these enzymes are composed of proteins, and they are destroyed by heat and other chemicals that coagulate them within the vegetables and fruits itself. These enzymes are found in the plant cells and act as catalysts for different chemical reactions. And there are two types of enzymes that are usually present in the plants, that is hydrolytic enzymes and oxidoreductases. These oxidoreductases helps in the oxidation enzymes, and the hydrolytic enzymes result in the breakdown of other compounds. Now there are some enzymatic reactions also. First one is ripening of the fruits and vegetables is an enzymatic process, and the tomatoes and bananas all ripen later by these enzymatic actions, and it also result in the spoilage of the fruits and vegetables. Now looking into browning reactions, this browning reaction is basically it basically causes the brown discoloration in these fruits and vegetables. I think you have seen it a lot in the potato, brinjal, plantain and apples also. And this is browning reaction. Okay, so the browning enzymes, enzymatic browning enzymes act on the surface of the fruits, and oxidation occurs at the surface when it is exposed to the atmosphere. ഓക്സിജനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ബ്രൗണിങ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നടക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ആപ്പിൾസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ ബ്രൗണിങ് നടക്കുന്നത്. ആപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻസൈംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ എക്സ്പോസർ ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഓക്സിജനായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നിട്ട് ബ്രൗണിങ് റിയാക്ഷൻ, ബ്രൗൺ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. നൗ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പപ്പെയിൻ. പപ്പെയിൻ ഈസ് ദി എൻസൈം ഇൻ റോ പപ്പായ. നമ്മളെ പപ്പായൻ്റെ ലാറ്റക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ, പുറത്ത് നമ്മൾ സ്ക്രാച്ച് എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ ലാറ്റക്സ് ഉണ്ടാകും, വിച്ച് ഈസ് ഫോംഡ് ത്രൂ ഇൻസിഷൻസ് ഓൺ ദി പപ്പായ ഫ്രൂട്ട്സ് ബിഫോർ ഇറ്റ് റീച്ചസ് മെച്യൂരിറ്റി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ പപ്പൈൻ, അതിൽ നിന്നാണ് ഈ പപ്പൈൻ എൻസൈം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക, അതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് പപ്പൈൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ സ്റ്റെബിലൈസർ ഇൻ ബീവറേജസ് ആൻഡ് മീറ്റ് ടെൻഡറൈസർ ഓൾസോ, ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പപ്പൈനൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് മീറ്റൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് അതർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓൾസോ ഒക്കർ. ആന്തോസയാനിൻസ് പറഞ്ഞ പിഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ബ്ലൂയിഷ് ഗ്രീൻ കളേഴ്സാണ് അതിനുണ്ടാകുക. നമ്മളെ ഗ്രേപ്സ്, അതേപോലെ ബെറീസിൽ, ബ്ലൂബെറി, റെഡ് ബെറീസിലൊക്കെയാണ് അത് കാണുക. ദീസ് pigments would be acted upon by the anthocyanase enzyme and it results in the loss of color. Okay, ഈ ആന്തോസയാൻ പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ കളേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഈ ഒരു എൻസൈം കാരണക്കാരാവും. ഇത് കൂടുതലും ഇതിൻ്റെ ഒരു അൺഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റാണ് ഇത് കാണുന്നത് നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി ജാമിലൊക്കെയാണ്. ഈ സ്ട്രോബെറി ജാമിൽ അതേപോലെ വൈറ്റ് വൈനൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അൺഡിസൈറബിൾ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ഇത് കാണാറുണ്ട്. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ സ്ട്രോബെറി ജാം ശരിക്കും റെഡിഷ് കളറിൽ നിൽക്കുന്ന സാധനം പിന്നെ ഡൾ കളർഡായിട്ട് മാറും ഈ കളർ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട്. അതേപോലെ പെറോക്സിഡേസസ് ആൻഡ് ഫിനോളൈസസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കാറ്റലൈസ് ദി ഓക്സിഡേറ്റീവ് റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ റിസൾട്ട് ഇൻ അൺഡിസൈറബിൾ കളേഴ്സ്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഈ ഗ്ലൈക്കോസിഡേസസ്. ഇത് ഷുഗേഴ്സിന്, അതിലുള്ള ഷുഗേഴ്സിന് ഈ ആന്തോസയാനിൽ നിന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആന്തോസയാനിഡിൻ ഫോം ചെയ്യും. ദിസ് ഓൾസോ കോസ് അതർ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് മൈൽഡ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ തന്നെ ഈ എൻസൈംസിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ദി ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി ഫ്ലേവർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ബിറ്റർ കോമ്പൗണ്ട്സ്. ഫ്രൂട്ട്സിലും വെജിറ്റബിൾസിലും ഇത് നല്ലോണം ഉണ്ട്. ഓവറോൾ ഫ്ലേവറിനെ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സും അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സും ആണ് ഇൻ ദി മൗത്ത് പക്കൽ കാവിറ്റി എപ്പിത്തീലിയം. ഷുഗേഴ്സ്, ആസിഡ്സ്, സോൾട്ട്സ്, ബിറ്റർ ക്വിനോൺസ് ഒക്കെ ഇതിനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ടേസ്റ്റിനും ഫ്ലേവറിനൊക്കെ. സ്വീറ്റ്നെസ് വരാൻ കാരണം ഗ്ലൂക്കോസ്, ഗാലക്ടോസ്, ഫ്രക്ടോസ്, റൈബോസ് ആൻഡ് അറബിനോസ്, സൈലോസ് പോലത്തെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ്. ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് ദി മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് ഷുഗർ, ബട്ട് ഇൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ആസ് ഫ്രക്ടോസ്. ഫ്രക്ടോസാണ് മേജറായിട്ട് വരുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്. ഓൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് നാച്ചുറലി ഹാസ് സം amount of salt also which also contributes to the flavor. ആൻഡ് കോവക്ക പോലത്തെ നമ്മളെ കോവൈ അല്ലെങ്കിൽ കോവക്ക പോലത്തെ വെജിറ്റബിൾസിൽ എന്തുണ്ട്, ലെസ് സോൾട്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് നാച്ചുറൽ സോൾട്ട്. ഓൾസോ ദീസ് നാച്ചുറൽ ഫ്ലേവേഴ്സ് also is due to aldehydes, alcohols, ketones, organic acids and sulfur compounds. Astringent taste ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. Astringent means ഒരു തരിപ്പുള്ള ടൈപ്പ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് സീൻ ഇൻ ദി വൈൻ ആൻഡ് അതർ ആൽക്കഹോളിക് ബീവറേജസിലൊക്കെ കാണുന്ന ആസ്ട്രിഞ്ചൻറ്റ് ഒരു തരിപ്പുള്ള തരത്തിലുള്ള ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഡ്യൂ ടു ഫീനോളിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓർ ടാനിൻസ്. ആൻഡ് ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദി ആലിയം ഫാമിലി വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓനിയൻ, ഗാർലിക് ആൻഡ് ലീക്സ്. ലീക്സ് പറഞ്ഞൊരു തരത്തിലുള്ളൊരു ഒനിയൻമെന്നുള്ള ലീഫാണ്, ലീഫി പാർട്ടാണ് ലീക്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ദീസ് ഹാവ് വെരി സ്ട്രോങ് ഫ്ലേവർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റോ. ഓക്കെ, ആ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഫ്ലേവർ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോവുകയാണ് വാട്ടറിൽ. ഈ ആലിയം ഫാമിലിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസിന് ആലിസിൻ ആൻഡ് അലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണുള്ളത്.
when these plants get damaged, this enzyme alliinase is formed, and this is converted into thiosulfonates. ഈ സൾഫർ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് ഇറിറ്റേറ്റ്സ് ദി ഐ ആൻഡ് കോസസ് the burning sensation. So this is why our eyes burn or while we cut onions. Okay. So looking into the cruciferous family, it includes Brussels sprouts, broccoli, cabbage, turnips, cauliflower, kale, mustard, etc. ഇത് നമ്മൾ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡ് കേസസിലെ ഡയറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ക്രൂസിഫറസ് ഫാമിലിൻ്റെ അവോയ്ഡൻസ്. ക്യാബേജ് ഫാമിലിയാണ് നമ്മളിതിന് ജനറലി പറയാം. ദീസ് വെജിറ്റബിൾസ് ആർ മൈൽഡ് വെൻ റോ ഇൻ ഫ്ലേവർ ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് സ്ട്രോങ് ഫ്ലേവേഴ്സ് വെൻ ഓവർ കുക്ക് ആകുമ്പോഴാണ് ഇതിന് ഓവർ ഫ്ലേവേഴ്സ് വരാം. ആൻഡ് റോ ക്യാബേജിലൊക്കെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട്, എസ്മീതൽ L-cysteine sulfoxide, which is a precursor of cooked cabbage flavor. So the flavors develop after being cooked in cruciferous family, and in allium family the flavors is lost after cooking. Looking into the bitter compounds, we know the cucurbitaceans and other cucurbits. After cutting, it produces a type of a gum or a white വെള്ള കളറിലുള്ള ഒരു കറ പോലെ കാണാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ദിസ് causes bitter taste in cucurbits. Okay, sometimes these cucumbers are all taste bitter. That is due to these cucurbitacins and oxygenated tetracyclic triterpene compounds, which causes the bitterness. In potatoes, when it is exposed to light or it has mechanical damage, and if the sprouting occurs, it becomes greenish color due to the increasing glycoalkaloid compounds such as solanine and chaconine. Okay, this causes bitter taste. Okay, ഈ സൊലാനിനൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫാമിലി നെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ, സൊലാനിൻ ട്യൂബറോസ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിനൊക്കെ. ആൻഡ് ദിസ് സൊലാനിൻ കോമ്പോണൻറ്റ് കോസസ് ദി ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ്. GI ഇഷ്യൂസും അതേപോലെ ന്യൂറോളജിക്കൽ സിംറ്റംസൊക്കെ ഈ സൊലാനിൻ പോയ്സണിങ് കൊണ്ടുവരാം. ആൻഡ് ഇഫ് ദീസ് ആൽക്കലോയിഡ്സ് ആർ നെവർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ കുക്കിംഗ്, ബേക്കിംഗ് ഓർ ഫ്രൈയിങ്, സോ ഹീറ്റ് ഹാസ് നോ എഫക്റ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്. ആൻഡ് these hazards can only be minimized through precautious measures during growing, harvesting, storing and processing. And sprouting during storage diminishes the potato processing and nutritional qualities also. So these are the overall components and the nutritive composition of fruits and vegetables. Both you can say as together. And classification ഉണ്ട്. ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വെജിറ്റബിൾസിൽ വന്നത് ഗ്രീൻ ലീഫ് വെജിറ്റബിൾസ്, അതർ വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ട്യൂബേഴ്സ്. ഇൻ ഫ്രൂട്ട്സ് it's generally distinguished by the pigments, which we'll be discussing in the later classes. So that's all in this class. Thank you for listening. Prepare your notes, and if you have any doubts you can ask me.